too, guys. Underground. Yeah, they're pushing underground too. I'm not holding mid, watch out. One picking B ups, rushing B1. One on the window. Hero de puta! Picking Watch out. B1. One out B. Connector. Still shooting it. Jump out, Todd. One dead, Jump out. Ivy. Jump He's out. on the right. He I'll just went jump out, sandwich. fuck it. Take sandwich. Sandwich! One Z. Back green dead. Inside side. Bomb green dead. Z. Nice. Last guy. I killed Z. Oh, it's Elsis. He's inside play. The ace. Nice. Good. Nice round, Paul. Woo! Let's just say we made some plays, brother. What's up? Woo! I didn't even know you were out. Woo! That's why like we were trying to go out 3-2. Вот на Во пока что чекает коннектор возле планта Б, ну и, соответственно, опчики сейчас имеет небольшое преимущество. Тарик с тиммейтом под флешку врывается, флешка неудачно, аутиматик вместе с тиммейтом пытались как-то проникнуть в этот самый поп-дог, но получилось не очень что-то. Да. Да, нервничают каким-то. Кремировали там все это окей, просто на этом мире. Way too long. And now he's going to be joining Moxie on the retreat. Now going to look to actually retake instead. Going to pick up the bomb. Defusal does give them another avenue of aggression. Smoking onto site, but off new insta headshot. It's going to be a full defuse through the smoke unless they can stop him. It's incredibly close. Oh, he's actually got the defuse. What the hell am I watching? Here we go, boys. This is Counter-Strike I want to see when I see an Asian team or an Australian team. В итоге снайпер на снайпера могут Воксика здесь забрать. Вот прямо ему совсем неприятно может быть. Ой, Воксик все-таки делает свой килл, уворачиваясь при этом неплохо. 1 на 2 ситуация. Клатч. Момент для Воксика. Воксик выстрел, точнейший пусть. Таку нужно сейчас взяться еще и прикончить Рубиню. Норвежец идет. По-моему, Воксик понимает, да. Он все чекает здесь. Он прекрасно знает, где находится Рубиню. Тот откидывает чемолик. И вот он выстрел. Шикарная работа от снайпера Hellraisers. Я каждый раз удивляюсь, как же он... Close short. Sure? Yeah. Wait, I will go to window. And I will try to kill him. No, he's down mid. Yeah. Kitchen up. Çok akıllı bir hareket. Nice bro! Nice bro! One more, Queota! Nice! Too many clutches in my life, man. I'm gonna pick slow. I swear top mid. I'm going hips. H4 Pro, but Coldy is still here on the middle of the site. Will get the top of a B alley. That's a 3 versus 3. Some Young will take the kill of a Neo. He's down to 19, but he's still alive. Oh, this is all about Mihu now. He will find one, will find the second one. Oh, he has spot some Young, and that's the kill for Mihu. Triple kill for him on this 1 versus 3 clutch. Well, Z telepem maszynowym MP9 w tym miejscu może powodować spore straty. Snax, czy zachęca partnerów do wyjścia przez smoka? Chyba tak. I Gobbi z 2 zabójstwami. Jeszcze kolejny od niego. Gobbino z ace'em w tym miejscu. 5 fragów od Goba. Chyba do tego zachęcał Snax swoich partnerów, żeby Gobbi miał bardzo fajną akcję w łączniku, bo no tutaj nie mogło być inaczej. Wowza. Yeah, Oh my the god. fuck? And he's streaming. With this, haters. Holy Can shit. you paint us? Nice. Nice. Thank you. I'm open. So clanless, so. Just call me. Ya. Le pega. Hola, mi ratón va solo. What the fuck? No estoy tocando nada, os lo juro. ¿Qué cojones? Se ha vuelto loco el FK también. Buah.
Mago, nie wiem czy się tego spodziewa. Na razie pod tym WS-em przygotowany tylko Furlan. No ten z jednym fragiem z tej aktualnie trwającej rundy zauważył się jednego przeciwnika. Udało się jeszcze Simpla postrzelić, ależ pięknie poradził sobie Furlan. He has been spotted, but he's still alive. At least there is that information that there is some T players here. Markelov will be taken down by BLE, and this is all about him, cause yeah, he had the kill on Pasha at the same time. 2 versus 1. And that's the kills for BLE! 2 versus 5 win by VP. That's pretty insane, guys. Second half incoming soon. Meanwhile, some links on the chat. Thank you guys for being here. Электроника не чекнул, соответственно, Флейме. Вырубает одного, второго все-таки не получается. Фурлан выходит на размен. Симпл минусует Гроби. Эго всеми своими силами пытается закидать вообще своими телами. Получилось прыгнуть Зевс. Ой-ой, Зевс видит этих зайчиков. И в итоге Зевс говорит, ребята, Симпл принимай. Симпл пытается раз принимать, Симпл пытается два принимать. Получает жбан. Но голова у Александра твердая, и удар она держит. So Pasha, oh the knife. Yeah, Pasha, we love that. So let me check this on HL TV. I believe that they are all Spanish. I need to check that. Still BLE 1, 2, 3, 4, 5. That's the ace! With the help of his Molotov. Pretty fast. Plenty of money for him.